Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, my students. How are you all? Good morning, Miss. I'm good. How are you? How about you? Okay, I'm good. Thank you. Before we start today's lesson, let's pray first. Start praying. Okay, finish. Anyone not present today? Tinggal sholat dulu ya. Okay. Okay, everyone present. Nah, di sini Miss akan memberitahukan tujuan pembelajaran kali ini. The purpose of learning narrative text can entertain you with various genre of stories and also present stories or events that have problems that cause conflict, and at the end of the story there is a resolution or a happy or even sad ending. Di pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari tentang apa itu narrative text, genre narrative text, structure narrative text, dan lainnya. Di sini here Miss will repeat a little about narrative text. Miss akan membagikan layar untuk kalian. Kok bisa? Awal sih ya? Okay, the previous meeting we learned what is narrative text and what genre of narrative text, what is characteristic of narrative text. Nah, here di sini Miss will repeat a little about narrative text. Di sini Miss akan sedikit menjelaskan tentang apa itu narrative text. Oke, bisa kita lihat di layar. Narrative text is a type of text in English to tell a story that has a series of connected chronological events. The purpose of entertaining the reader about a story. Jadi tujuan narrative text ini untuk menghibur pembacanya. There are two types of narrative text which can be in the form of imagination and fake. Sampai sini paham ya? Yes, Miss. Oke, lanjut. Oke, di sini ada characteristic of narrative text. Yang pertama ada using the past tense except in conversation, and number 2 accompanied by an adverb of time, a long time ago, one day, once upon a time, atau yang lainnya. Yang ketiga ada conjunction of time, then or suddenly. Number 4 action verb, number 5 direct sentence, and the last specific characteristic. Okay, next. Nah, di sini ada genre of narrative text. Yang pertama ada fairy tales, yang kedua ada mystery, yang ketiga ada science fiction, yang keempat ada romance, kelima ada horror, 6 fable,
And yang terakhir ada myths and legend. Jadi ada 7 genre of narrative text. Here there are Here there are 7 genre of narrative text, and in this meeting, di pertemuan sekarang, Miss will explain the fairy tales. Miss akan menjelaskan fairy tales, yaitu dongeng. For the next meeting, untuk pertemuan berikutnya, we can use mystery or something else. Jadi untuk genre yang kedua, 3, 4, dan seterusnya kita bisa memulai di pertemuan berikutnya. Gitu. Until here understand? Sampai sini paham? Yes, Miss. Okay, next. Nah, structure narrative text. Ada berapa structure narrative text? Ada yang masih ingat? Four. Okay, good. Ada 4. Apa saja bisa disebutkan? Orientation, complication, Okay. event, reorientation. Betul kami, Miss? Resolution and reorientation. Oh iya. Nah, okay. Oh iya, lupa, Miss. Ya, gak apa-apa. Yang pertama ada orientation. Orientation are commonly referred to as the introduction, contents about who, when, where a story is set. Biasanya orientation ini berada di awal paragraf. Biasanya siapa yang ada di cerita tersebut, kapan terjadinya, dan di mana itu terjadi. Bisa kayak di hutan kah, atau di tepi sungai atau sebagainya. Kalau when, kapan, itu bisa jadi malam hari atau sore hari atau pagi hari. Oke, next ada complication. Complication tells the beginning of the problem that caused the peak of the problem, or what is commonly called the climax. Jadi complication ini biasanya puncak masalah dari cerita tersebut. Biasanya ada di pertengahan paragraf. Oke, selanjutnya. Next. Nah, resolution. Bisa dibaca Mbak Silvana, resolution? Resolution. This part is the end of the story or a solution to the problem that occurs. Problems can be solved for better or worse, which will make the story have a happy ending or vice versa. Sometimes some resolutions is another problems to solve. This is deliberately made by the author to increase and maintain interest and suspense for the reader. Usually this type of resolution is found in the mystery and horror genres. Okay, good. Resolution biasanya ada di akhir cerita. Entah itu ceritanya berakhir dengan happy ending atau malah sebaliknya. Kadang juga ada cerita yang menggantung, kayak seperti cerita misteri atau cerita horor kan kebanyakan beberapa ada yang ceritanya gantung gitu kan. Nah, dan yang terakhir ada reorientation. Section is the closing of a story that is optional. Reorientation can contain moral lessons, suggestion, or teaching from the author. Jadi reorientation ini terkadang ada, terkadang tidak ada. Nah, biasanya berisi tentang moral amanat di cerita tersebut, atau biasanya langsung disampaikan oleh penulisnya. Seperti itu. Oke, di sini ada question grup 1 dan grup 2. Sebetulnya Miss di sini akan membuat grup karena
untuk siswanya tidak memungkinkan, jadi misalkan membuat diskusi saja. Nah, yang pertama ada the name of character in the story. Ini nanti pertanyaan bisa dijawab setelah kita melihat cerita tentang Cinderella setelah ini. Oke, yang pertama ada the name of character in the story. Oke ya, dicatat nama karakter di cerita Cinderella ini. Yang kedua, explain which complication are included in the story. Nanti bisa dilihat di mana letak complicationnya di story Cinderella ini. Terus yang ketiga ada mention it with an of time adverb in the Cinderella story. Jadi sebelumnya kan Miss sudah menerangkan of time adverb in the Cinderella story. Menerangkan apa saja yang termasuk dalam of time adverb in narrative text. Dan yang terakhir ada the message in the story Cinderella. Apa pesan dalam cerita Cinderella berikut ini. Oke. Next. Nah, ini cerita Cinderella. Bisa dibaca Mbak Zelvana mulai awal? Cinderella. Once upon a time, there lived a girl named Cinderella. She lived with her stepmother and two stepsisters. The stepmother and her two daughters didn't like Cinderella. They treated Cinderella very bad. Cinderella usually did the scrubbing the floor, cleaning the pot and pan, and preparing the food for the family, and so on. One day, a ball was to be held by the royal family of the kingdom to find the prince's spouse. Cinderella wanted to go to the ball, but her stepmother asked her to stay at home and do the housework. Cinderella cried. Then there was a very good mother standing beside her. "Why are you crying, Cinderella?" the very good mother asked. "Because I want to go to the ball, but my stepmother insists me to stay at home. Besides, I don't have any beautiful dress," said Cinderella. Then the fairy turned Cinderella's ugly dress became the most beautiful dress and with beautiful slippers. The fairy also turned a pumpkin into a parking coach, and the mice became 6 white horses. Cinderella finally could go to the ball, but she had to come back before midnight before the spell ended. At the ball, Cinderella amazed everybody there, including the prince. The prince asked her to dance. Cinderella had a wonderful time at the ball, but all of a sudden, she heard the sounds of a clock. The first stroke of midnight remembered that what the fairy had said. Cinderella ran back to go home. But she lost one of her slippers in ballroom. The prince picked up her slipper and would search for the girl whose foot fitted with the slippers. A few days later, the prince proclaimed that he would marry the girl whose feet fitted the slipper. Her stepsister tried on the slippers, but it was too small for them. No matter how hard they squeezed their dust into it. In the end, the king's soldier let Cinderella try on the slipper. They stuck out her foot and the pitch the slipper on. It fitted perfectly. Finally, she was driven to the palace. The prince was overjoyed.
overjoyed to see her again. They were married and lived happily ever after. Oke, oh gitu. Bisa dimengerti cerita dari Cinderella ini? yes, Miss. Nah, oke, Miss di sini akan bertanya, siapa saja karakter di cerita Cinderella ini? Yang pertama, Cinderella. oke, good. Yang kedua, Good mother. Peri. yes, Ibu peri. Ibu Peri. Good. Yang ketiga ada siapa? Stepmother and two stepsisters. Oke, good. Yang terakhir, siapa yang memasak? Prince. Nah, oke, good, Prince. Itu tadi karakter dari cerita Cinderella. Terus mana paragraf yang termasuk complication di dalam story ini? Complication. Ya, klimaksnya, inti puncak masalah dari cerita ini, kira-kira yang mana? Di saat saat keluarga kerajaan mengundang rakyatnya. mengundang Apa rakyatnya ini? untuk When Cinderella wanted to go to the ball, but her stepmother asked her to stay at home. okay. Itukah? Yes, good job. Tuh, jadi puncak masalahnya ketika Cinderella tidak boleh pergi ke kerajaan, menghadiri suatu pesta. Ya, oke. Good. Pertanyaan yang ketiga, mention it with an of time adverb in the Cinderella story. Coba sebutkan, tadi ada di karakteristik narrative text. Apa? Mention it with an of time adverb in the Cinderella story. Say. Time. Okay. Yes. Good. Next, apa lagi? And then one day. Ya. Then termasuk yang mana? Ya. Then. Conjunction of time. Iya, conjunction. Yeah. A few days later. Okay, good. Yang terakhir, pertanyaan terakhir, the message in the story Cinderella. Apa pesan dari cerita Cinderella ini? Ada yang bisa menyebutkan? Apa pesannya? Apa ya? Kesabaran berbuah kebaikan. Oke, bisa. Ada lagi? Jangan menghina seseorang karena dia bisa lebih sukses daripada orang yang menghina. Apa itu ya? Bisa. Oke. Karma. Yes. Karma is real. Okay, good. Oke, kita lanjut ke cerita Deer and Crocodile. Nah, ini ada Deer and Crocodile. Ini ada pertanyaan 1 sampai 4. Di sini Miss akan mengirimkan link video, jadi kalian lihat terlebih dahulu. Nanti kalian bisa menjawab dari 4 pertanyaan di sini. Oke? Bisa dipahami ya? You understand? Yes, Miss. Oke. Saya kirim sekarang. Saya kirim link di grup WA, bisa kalian cek.
nanti setelah kalian nah itu bisa kalian cek sudah masuk di grup. Sudah bisa dibuka? Bentar, Oke. masih loading. Bisa dibuka kah linknya? Yang lainnya sudah? Mbak Suci sudah? Oke. Sini Deer and Crocodile. Number 1. Ada empat soal di sini. Miss akan tambahkan 5 poin untuk satu soal. Oke, yang pertama. Ada yang bisa menjawab? Name the character in the story and their characters. Saya Miss. Oke. The characters on the story is deer and crocodile. Oke. Terus untuk wataknya si deer dan crocodile apa? Untuk si kancil. Untuk watak si kancil cerdik. Oke. Dan untuk watak buaya itu mudah ditipu. Yes, good job Mbak Silvana. Dapat 5 poin ya. Oke, nomor 2. Which include orientation? Di mana letak orientationnya? Ada yang bisa menjawab? Orientation when Oke, Mbak si Suci. kancil lying in the jungle and then he felt starving. Oke. Yakin itu orientationnya? Apa benar itu orientationnya? Orientation biasanya ada di awal. Oke. Awal paragraf. Yes, betul. Good untuk Mbak Suci dapat 5 poin. Sekarang tinggal 2 soal lagi. Pertanyaan ketiga, which include complication? Yang mana complicationnya? Siapa yang bisa menyebutkan? Saat kancil, saya Miss. Oke, Silvana lagi. Saat kancil merasa lapar, tapi ia tidak punya tapi makanannya itu ada di seberang sungai. Oke, good. Terus? Hanya itu saja? Complication. Yes. Inti dari cerita masalah itu. And then I can. Oke. Silakan, Mbak Suci. Yes. So this is when the deer feels starving and he saw a cucumber in the seberang. Di seberang. And then he has an idea for fooling the crocodile. Oke. Or make jembatan. Ya, membuat sebuah jembatan dari buaya itu.
Oke, itu saja. Sudah? Yes. Oke, good. Yang terakhir, which one is include reorientation? Pesan dari cerita Kancil dan Buaya. Siapa yang bisa? Apa pesan dari cerita? Can I? Oke, Mbak Suci. So if you want to need something, you should have an action. Oke. Sudah? Jika kamu ingin sesuatu, kamu harus berusaha. Oke. Seperti kata Kancil di akhir. Yes. Ada yang mau ditambahkan lagi? Yang lainnya mungkin? Tidak, Miss. Oke, good. Jadi itu pembelajarannya dari mulai apa itu naratif teks, terus kita belajar dua cerita, dari cerita Cinderella dan cerita Kancil dan Buaya. Nah, terus di sini next selanjutnya. Nah, sebelum Miss akhiri, Miss punya pekerjaan untuk kalian. Tolong diperhatikan. Yang pertama, look for one story genre legends, write the story in your book. Jadi kalian mencari satu cerita legenda apa saja terserah, terus nanti kalian tulis di buku kalian. Dan jangan lupa setelah kalian tulis cerita itu, di bawahnya kalian tulis question number 1, name the characters in the story and their characters. Sama seperti cerita yang ada di atas tadi, sebutkan siapa saja tokonya dan watak dari tokoh tersebut. Yang kedua, which include complication. Tuliskan komplikasi dalam cerita tersebut, cerita dari legenda tersebut. Dan yang ketiga, which include reorientation. Tuliskan juga apa pesan atau amanat yang ada di cerita legenda tersebut. Bisa dipahami ya? Yes, ma'am. Yes, Miss. Oke, bisa dipahami. Nah, next week meeting is collect at school according to the predetermined schedule. Jadi pertemuan berikutnya bisa dikumpulkan ke sekolahan sesuai jadwal seperti biasa. Don't forget to wear full school attribute and wear a mask. Dan jangan lupa memakai atribut lengkap dan jangan lupa memakai masker juga. Semoga pembelajaran kali ini bermanfaat untuk kalian. Sebelum kita akhiri, marilah kita berdoa bersama. Berdoa mulai. Oke, finish. Thank you. Semoga kalian selalu dalam istilahnya, semoga kalian sehat. Amin. Amin. Itu saja yang bisa Miss sampaikan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.